Om Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Maharashtre Rajanyah Shoraishabhyo Ativyadhi Maharato Jayatam Dogdhim Dhenurvodhan Nadvan Asu Saptihim Purandipyosha Jishnarateshtaha Sabheyo Yuvasya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Padjanyo Na Varshatu Palavatyo Na Voshadayah पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते गुरु। Thank you very much, Sri Ram. Shuklambaradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighna Upasantaye Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisam Anekadam Tam Bhaktanam Ekadam Tam Upasmahe Gnananandamayam Devam Nirmalaspatikakritim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe. See, we are all happy when we are adding knowledge to ourselves. And that's why it's Ananda, Jnananandam. Any Anandam is there, but Jnananandam is really supreme because it is said, Gnanena, Gnana is Agni, and all karmas are being burnt down. And that kind of Gnanam is being installed in our Vedas to begin with. Rigvedotha Yajurveda Samavedo Hyatharvanaha Angaischa Sahitaha Sarve. That is the idea. That is, the entire Vedic literature is stretching right from Rigveda, the mantra, the hymnology or so hymns, down the present day also. There are so many useful knowledge ridden books are there, and all through the day, all through the time, Ammavaru is found, Ayyavaru is found, Saraswati Devi. That's why in Lalita Sahasranamam we have got a statement, Sarvopanishadgushta Shantyatita Kalatmika. Beautiful. See, Sarvopanishad Udgushta. So, the Shakti Swarupini, Saraswati, Vani, Vagdevi, she is there pervading the entire stretch of knowledge. So, in that sense, we have four Vedas, and four Vedas have got four modes to tell us, to guide us. One, Rigveda tells you that you have to make a stuti to all those things which are noble, and all those noble people, noble gods, noble, they can be of help to you and see that you also become noble. That's exactly what Rigveda tries to teach you. And when the first mantra of Rigveda says, Agnimile Purohitam Nanavaga, so Purohitam Agnim Ide. So all the knowledge, all the people are Purohitas. Purasya hitam karvanti. Pura andre people, living places. So not the forest or anything like that. So Gnanam is there only in townships where there are people of different faculties, different, so that the social order is promoted and the world order is taken care,
and the cosmic order will be operative. That's what we see. So in Yajurveda, you observe practicals because anything that is practical, then only it will be useful to us. What you can apply and rejoice is important. You know, in Srisavasya Upanishad, again I quote the first one, first mantra, Isavasyamidam sarvam chaktena bhunjitaha. Because the entire wealth in the nature, in the Prakriti, is only for enjoyment, is only for utility. So in that queue, we have to work out. Yagnena yagnamayajanta devaha. So to work out the yagna, prayatna or activity, we have this Yajurveda, and you observe Yajurveda is the Yajurveda Purusha has got Kulisa Hastaha Akshamala Dhrutaha and Ajasya. These are the important points. He has got the goat head, and on one hand, he has got Akshamala, religious distinction and self to that, and Vajra, and also Kulisa is the Vajrayuda. That Vajrayuda is never a failure, and it is always victorious. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೋಮ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. And in simple, Krishna has given you promise in Gita, ನಮೇ ಭಕ್ತಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಸ್ನುತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ತಾತ ದುರ್ಗತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ದುರ್ಗತಿ ಅನ್ನೋದಿರೋದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸುಗತಿ. ದುರ್ಗತಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್, ದುರ್ಗತಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗತಿ ಈಸ್ ಹೆವೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗತಿ ಈಸ್ ದ ಪೆಪ್. So thereby, we are all moving towards gaining Sugati or Shreyas, which is the emancipation, to be relieved of the Janma, which is having two things, Dukkam, Sita, Ushna, etc. So now we are in the Taittiriya Samhita, one of the four essentials of Krishna Yajurveda available to us, which is older than the Shukla Yajurveda, which has been obtained by Yajnavalkya Maharshi direct from the Surya Bhagavan. And you know the story why the Yajurveda only got divided into two sections, Shukla and Krishna. Krishna is older, Shukla is later. Krishna Yajurveda is prose, Shukla Yajurveda is poetical or metrical. So there are some many differences between that, but the subject matter in both are the same. The Yajurveda has got the same syllabus, and therefore we are now in the Taittiriya Samhita, a very popular shakha of the Krishna Yajurveda, more so in South India. And in North India, we have got the Shukla Yajurveda. So there are more Shukla Yajurvedans, I think, in the north, in the Uttara, in the north portion. No matter wherever it is, but Veda as such is very important and very knowledgeable and giving us a highly fruitful life to all of us. Now we are all in the Prathama Kanda. There are 7 Kandas of describing 12 major sacrifices. At the same time, many optional rites which are called as the Kamyastis. So ಈ ಕಾಮ್ಯಷ್ಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಚೋಟ ಮೋಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ people are meeting several crises, big, small, and very small. So according as the requirement, we go on. So when you come to Puranas, you have a number of gods, and later on you have got number of other people. For example, people go after Anjaneya Swami, go after Ganapati or Durga Ambika, etc. Well, it's all the choice of the people. But in olden days, in Vedic times, yajna, because yajna and in the mahimanaha sachante,
when you perform yajna, you attain a kind of inner potency and greatness and power. So that power and greatness or inner potency is very important so that you can elevate yourself, feel the life to be full of sap and substance and enthusiasm. That's important. So we have covered in our Taittiriya Samhita study Darsha Purnamasam and Agnihotram, and now we are in the Soma Yagna formulas or mantras, Yajus. In that Soma Yagna, Agnishtoma Yagna we call, where Agni and Soma are the prime deities who are being worshipped and honored, and offerings are being done. And Agni is priest, Brahmin, and Soma is the Ishvara, and Uma Sahitaha Ishvara. Soma is also the Parabrahma. So Parabrahmane Shivaya Namaha, and he is unique. So we have the Yajna Purusha, and Rutvik, and all that is well portrayed in Yajurveda. So in the Prathama Kanda, fifth Prapataka, where there is a Punararadhanam, see Punaradhana Mantraha, we are just at a section where Adhana, it's what Agni Adhana it is called. So again, invite the god Agni and so many other gods associated and make them please revision. That's what is Punah Puja ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪುನಃ ಪೂಜಾಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ we have got to recapitulate what you have done, and at the same time try to get hold of more and more enthusiasm and strength we can do it. So in that 1531, we have covered it last class, and we have to go to the second one. Before that, let us just read that first section. ಓಂ ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಓಂ ಭೂಮಿ ಭೂಮ್ನಾ ಓಂ ಭೂಮಿ ಭೂಮ್ನಾ ಓಂ ಭೂಮಿ ಭೂಮ್ನಾ ಜೌಹು ವರಿಣಾ द्यौः वरिणा द्यौर्वरिणा ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ अन्तरिक्षं महित्वा अन्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देव्यदिते उपस्थे ते देव्यधिते उपस्थे ते देव्यधिते अग्निमन्नादम् अन्नाद्यायादधे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायादधे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायादधे ॐ आयं गौः पृश्निः ॐ आयं गौः पृश्निः आयं गौः पृश्निः अक्रमीदसनं मातरं पुनः अक्रमीधसनन्मातरं पुनः अक्रमीधसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयंसुवः पितरं च प्रयंस्तुवः पितरं च प्रयंस्तुवः त्रिंशद्धामविराजति त्रिंशद्धामविराजति त्रिशद्धामविराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये वाक्पतङ्गाय शिश्रिये वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहाद्युभिः प्रत्यस्य वहद्युभिः प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणात् अपानति अस्य प्राणादपानति अस्य प्राणादपानति
Antascharati rochana अन्तश्चरति रोचना अन्तश्चरति रोचना Vyasyan Maheshaha Suvaha. ವ್ಯಕ್ಯನ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಶ್ಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ವ್ಯಕ್ಯನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ಯನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನಿದೆ? ವ್ಯಕ್ಯನ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಅಂಶ. ವ್ಯಕ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವ್ಯಕ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ ವ್ಯಕ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ ಯತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧ ಯತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಯತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪ 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 ಮನ್ಯುನಾ ಯದವತ್ಯಾ ಮನ್ಯುನಾ ಯಧವತ್ಯ ಮನ್ಯುನಾ ಯಧವತ್ಯ ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತೇ ತತ್ತವಾ ಪುನಃ ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ ಪುನಃ ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ ಪುನಃ ಉದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ 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 ಪುನಸ್ತ್ವದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ ಪುನಸ್ತ್ವೋದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ ಪುನಸ್ತ್ವೋ ದೀಪಯಾಮಸಿ ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯುಪರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪರೋಕ್ತಸ್ಯ ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯು ಪರೋಕ್ತಸ್ಯ ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯು ಪರೋಕ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೇ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೆ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೆ ಆದಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ ತದ್ದೇವಾ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವೇ ತದ್ದೇವ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವೇ ತದ್ದೇವ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಆಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯಜ್ಞಗುಂ ಸಮಿಮಂ ದಧಾತು ಯಜ್ಞಗುಂ ಸಮಿಮಂ ದದಾತು ಯಜ್ಞಗುಂ ಸಮಿಮಂ ದದಾತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತನುತಾಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತನುತಾಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತನುತಾಂ ಇಮಂ ನೋ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಮಂ ನೋ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಮಂ ನೋ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಹ ಮಾದಯಂತಾಂ ಇಹ ಮಾದಯಂತಾಂ ಇಹ ಮಾದಯಂತಾಂ. So here we have just explained all these things, I mean these two anuvakas, and noted that especially 1532 ನಲ್ಲಿ ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪ ಮನ್ಯುನ ಯದವರ್ತ್ಯ ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೆ ತತ್ ತವ ಪುನಃ ದುದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ. So this is a prayer to Agni to give up all that anger and all that, and and he is by nature generative or giving rise for so much of prosperity to all people. Therefore, O Agni, you are Sukalpaha, and we are again kindling you back to our purpose. And again in the next line we see that te manyuhu yat paroptasya prithivim anudadvase, and adityaha vishve devaha vasavaha samabharan. So all the other deities are also brought forth in order to worship you, and for all that is the mind. So what is mind here? Mano Jyotihi. This particular mantra is
employed in a Mahanyasam taken out by Bodhayana Maharshi when we want to have the Atma Raksha. ಸಿ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಆತ್ಮರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಅಗ್ನಿ and referring to the requesting him to help our mind, which is the mind jyoti, mano jyotihi, and moreover ajushatam, accept it, and vichinnam ajyam yagnam dadha samimam dagnam dadhatu samimam dadhatu. So Agni, you please try to promote and make this particular yajna which we have taken up, or aradhana, adhana which we are doing, please try to uphold and make it sustained and prosperous. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ imam no ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಇಹಮಾದಯಂತಾಂ. So this imam andre, the sacrificer, I believe, let the sacrificer be protected by these gods. Who are the gods here? And that is enlisting here. That is the Bruhaspati, Vishvedevaha, Iha, at the venue of the sacrifice. Let they all be Madayantam. Madana andre enjoyment. Be very much happy. So Madayantam. And now again we have got the description about the Agni and what are the assets of Agni and how Agni is being promoted by the rishis and what are his dhamas. Or dhama is the residential places, quarters or living places, and all those things are being enlisted. And this happens to be Purnahuti mantra. Generally people employ this and offer the Purnahuti, the concluding oblation or the final oblation, beyond which there won't be any more. So as we are all observing in our Saundarya Lahari Homam, or that then, or if you are independently doing Ganapati Homam, Navagraha Homam, and Vastu Homam, I have forwarded the Vastu Sukta. See, actually when you invite Purohits to do Vastu Homam in our house, apart from these 4 mantras, they add also some more mantras. So referring to Agni and for example, they add, the other day I just observed in sample, Ayurda Agne Habisha Jushodo Grita Pratiko Gritaman Bhavedi Gritam Pitva Madhucharugavyam Piteva Putram Abhirakshata Manta. So ye mantra again you find in the Agni worship in Mahanyasam. Mahanyasದಲ್ಲಿ most important deities yaru andre Shiva, of course, is there. Rudra, Om Namo Bhagavate Rudra. See, apart from Rudra, you have so many other deities also who are brought into the venue, and therefore in Mahanyasam what is happening is you become Rudra and Rudra becomes you, and there is identical body. That's why you say that beginning from your generative things, Prajanane Brahma Tishtato, ultimately you have got that Parsvayoho ಶಿವಾದಿತ್ಯೌ ದಿಷ್ಠೇತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಂಕರ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಇದು ಒಂಥರ ಸಪ್ತ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನೇ, ಓ ಅಗ್ನಿ, ತೇ ಸಪ್ತ ಸಮಿಧಃ, ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಃ, ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ, ಸಪ್ತ ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಧಾಮಾನಿ ಧಾಮ ಅಂಡ್ ಹೋತ್ರಾಹ ಸಪ್ತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಋಷಿಗಳು, ತ್ವಾ ಸಪ್ತಧಾ ಯಜಂತಿ
See, Saptadha yajanti and Yonihi Sapta. So, idella all 7, 7, 7, 7. 7 is a very important number, and even in our Veda also we have division. Rishi Mandalas and other Mandalas anta. Rishi Mandalas are beginning from the second mandala to eighth mandala. So Vishwamitra mandala, for example, is third mandala. So Arityagi, Rishi families are continuously they are the rishis who have got all the mantras. So Vishwamitra Rishi, and again we got Atri, and so the rishis are there. Anyway, so here Agni himself is a rishi by him. Therefore, here when if you go to Puranas and commentaries to know what are all these things, you will get it. But here, you let us at least note for our practical purpose. We are not going to commentaries and also the viniyoga of each mantra. If we refer to the Bhattabhaskara commentary or Rayana commentary or Uvata Mahidhara commentaries, so they're all commentators, they're all great, elevated, blessed people. So they are trying to, because for a Shukla Yajurveda, Vajasamhita or this the Uvata Mahidhara commentary are very helpful to us. Because when once we know the mantra, we should also note the application, Vinyoga. ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ 13th chapter he begins the Gnanakanda or Gnana Yoga description by starting with the Gnana Vijnana Yoga, telling Arjuna, Aya, you are the best of my bhaktas and you are the best recipient of my teachings to you. Therefore, I am going to reveal this knowledge to you ಅಂತ preamble ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then when you have theory, you must have a practice. And verification also is important. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. We may take a Xerox copy or a printout, but some people want attestation. So ಈ attestation is important. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have got the attestation or confirmation of the application of the original knowledge. So that's why here you observe with reference to ಆಧಾನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಫೆಲೋ. So Dhama, there are seven rishis, seven dwelling places, Sapta Hotragalide, and people they are all worshipping in several manners, and therefore ultimately what is the prayer we are doing? Brunasva Grutena Aya Agnideva, whatever Gruta, because Grutam by ಆಹಾರಂ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಪೃಣಸ್ವ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ದೇ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ more and more. Whatever Bhakta offers, but Bhakta should offer. Whatever Bhakta offers, that they will be happy. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ವಾಸನ ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ with whatever we do like that. And ಅದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಪೃಣಸ್ವ ಘೃತೇನ. ಸಿ ಆಪೃಣಸ್ವ ಘೃತೇನ. ಸೊ ಪೃಣಸ್ವ ಅಂದರೆ fill it up, be happy. Now next one is, so having been worshipped like that, we must want reward. We cannot simply invite people and get them out. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆಫರ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಸೊ ವಿ
ಗುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. So whenever guests come to our venue to attend a function, we give them tambulam. We call it as tambulam in Bharat. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂವಿನ ಮಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಈವನ್ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸಾಧನಂ ಆಸೃಣ್ವನ್ ಊತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸಾಧನಂ. ಅಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾ, ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂ ಹವಾಮಹೇ. ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪರಿವಾರನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಟುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹೇ. ಈ ಗಣಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಣಾಸ್. ದೇವಗಣ, ಋಷಿಗಣ, ಮಾತೃಗಣ, ಪಿತೃಗಣ, ಆಚಾರ್ಯಗಣ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ together clubbed and there is one follow monitor. So unless the monitor allows, nobody can send messages. ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸನಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ, ಸಹರಯ್ಯ ನಿವರ್ತಸ್ವ ಅಗ್ನೇ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ರಯ್ಯ ನಿವರ್ತಸ್ವ ಸಹ. ಸಹರಯ್ಯ ನಿವರ್ತ. ರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್, ಗಿಫ್ಟ್, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ತಹಸ್ತಃ ಆಚಾರ್ಯಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್, ರಿಕ್ತಹಸ್ತಃ ರೋಗಿಣಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್, ರಿಕ್ತಹಸ್ತಃ ದೇವಂ ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಯ್ಯ ಸಹ ಅಗ್ನೇ ನಿವರ್ತಸ್ವ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧಾರಯ ಪಿನ್ವಸ್ವ. ಪಿನ್ವಸ್ವ ಅಂದರೆ ಪಿಲಿಟಪ್. ಸೊ ಧಾರಯ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆದು ಆನರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೈನ್ ರೀಇನ್ವೈಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಉಪಕರ್ಮ. ಎನಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ 1 year. Before 1 year you can keep the yajnopavitam. Afterwards yajnopavitam bhinnatantum ಜೀರ್ಣ ಕಶ್ಮಲ ದೂಷಿತಂ. ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗತ್ತೆ, ಕಶ್ಮಲವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಚ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ವಸ್ವಧಾರಯ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವಪ್ಸ್ನಿಯ ವಿಶ್ವತಸ್ಪರಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಷನ್, it is impersonalization also and attending to all people. That's why atratyanam anyatra sitanam asmad bandhu mitranam lokanam ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you are including any and everybody that you are related to. So it said that ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಅಧರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋ ಭವ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ and ರಾಷ್ಟ್ರ is yours. So whenever you make a prayer, not only Matrudevo Bhava, but also take your country. Those people
who work for the upliftment of country, they are all called statesmen. Who work being elected for their own personal property enhancement, they are all politicians. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಟ್ Abdul Kalam, he was a president. It is said, I don't know, he paid the room rent by himself from his pocket, not made anybody. ಅದು ಅಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವತಸ್ಪರಿ, ವಿಶ್ವಸ್ನೀಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಲೇಖಃ, ಸಲೇಖಃ, ಸುಲೇಖಃ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾಃ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾ ವಿಯಂತೋ ಕೇತಃ ಸಂಸಕೇತಃ ಸುಕೇತಃ ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾಃ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ very important person to all, because all gods trust Agni. All gods keep Agni at the forefront. Agni mukha vai devaha. So ಅಗ್ನಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಹಾಲ್ and then makes all arrangements. Then people start coming one by one, one by one. See now annual day organize ಮಾಡುವಾಗ ಮಹೇಶು, ಹಾಸನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಂಚದಂಪತಿ ದೀಪ ಜ್ವಲನ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ minimum 10 people will be there to start our program in the morning at 9:30 or around. So there are techniques to see that. So Agni is the first person who comes, the foremost person who comes to our venue, and therefore we are asking Agni to bring all people and share all that to all of them, and make all the other gods who are also important to fulfill our work or to bless us to us. Therefore we are making, see, ಆದಿತ್ಯಾಹ ಆಜ್ಯಂ ದುಷಾಣಾಹ ವಿಯಂತು. ಕೊನೆಗೇನಂತೆ, whatever gods are there, they are very busy. Agni is Ganapati and ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ವೆನ್ಯೂ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಆದಿತ್ಯಾಹ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾಹ ಆರು ವಾಸ. ಆದಿತ್ಯಾಹ ಆಜ್ಯಂ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣ, ಆದಿತ್ಯ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣ, ವಿಯಂತೋ ವಿವಸ್ವಾಗುಂ ವಿಯಂತೋ ವಿವಸ್ವಾಗುಂ, ವಿಯಂತೋ ವಿವಸ್ವಾಗುಂ. ಅದಿತಿಃ ದೇವಜೂತಿಃ. ಅದಿತಿರ್ದೇವಜೂತಿಃ, ಅದಿತಿರ್ದೇವಜೂತಿಃ. ತೇ ನ ಆದಿತ್ಯಾಃ ತೇನ ಆದಿತ್ಯಾಃ, ತೇನ ಆದಿತ್ಯಾಃ ಜುಷಾಣಾಃ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣ, ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣ. So this is the one. It is a 1, 5, 3, 4 I am reading. We are all reading that. So you imagine, even in Puna Adhana, Agni cannot be egoistic or anything. All gods are never egoistic. They are all having personal and impersonal qualities. If they have Mahima, they want to share.
महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. See, sadhya devasu, they are already mahimanaha, and they have their lokam or areas marked for the gods who come to their visit, who visit that. Therefore, all gods at first they go to the sadhya devatas. Similarly, Surya, there are so many lokas, Agni loka, Indra loka, ಆ ಲೋಕ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆದಿತ್ಯ ಲೋಕ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮಾಲೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಯಶವಂತಪುರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಲೋಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯಗಳು, ಮಿತ್ರ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾನು ಖಗಪೂಷ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ, ಈ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಜ್ಯಂ ದುಷಾಣಾಹ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎವ್ರಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. And otherwise, our Vedic mythology tells you that everybody wants to reach the Surya Lokam or become Surya and go beyond it also. Why people take sannyasa in this world? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇವನ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಈ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಚಲತಿ ಭಾಸ್ಕರ. ಯಾಕೆ ಯೇಷಮೇ ಮಂಡಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಪರೋ ಯಾತಿ ಅಂತ. ಸಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ನೋಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಜರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ he will definitely come to my land, my loka, and further surpass my loka also. So sannyasa ashrama is a bit of sannyas ಧರ್ಮಗಳು. In fact, in ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ etc. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ we have got lot of discipline that has to be practiced by those who take to sannyasa. And moreover, even sannyasis also are not accepted from doing sandhya vandanam. So sandhya vandanam is a common thing which they cannot give up. After all, sandhya is common to all people. Anyway, that's a different matter. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯಂ ಜುಷಾಣಾಹ ಆದಿತ್ಯಾಹ ವಿಯಂತು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ದರ್ ಆನರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಅವೇ. ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಜ್ಯ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು go away. And Ivaswam Gum Aditihi. So Aditihi, Deva Jyotihi. So Aditi also, their mother, also is there. Ivaswan is Surya Bhagavan. So Surya and Aditya, they are very prominent for our daily life. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಅಥರ್ವ ಸೂರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ 12 ಆದಿತ್ಯಾಸ್, ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ whose associateship we require and whose blessings, whose guidance we require. That's why we always call Suryodayat. Suryodayat Purvam, Suryodayat Paschat anತಾರೆ. So Suryodaya is taken. That is what, where you are all urged to go to your work and all these things. But Aditya is there. So we say that Bhaskaraya Vidmahe, अब ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि
Tanno Aditya Prachodayat. So, who is this Aditya? Bhaskaraha. And what is Bha? What extent is the Bha, brilliance or radiance or etc. of the Paramatma? Unmatchless, unmatchable. So, ಅಂಥ ರೇಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ದಿ ಸೂರ್ಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ lakhs of miles away. ಆದರೂ ಕೂಡ that's the power, miracle of the nature and Paramatma, that we are getting the heat, light, and all facilities in Bhulokam and other lokas also. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ ಇವನ್ ದ ಏರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಏರ್. Even the air also is being heated up by the rays of the sun. That thermal capacity is unmatchable, Jyoti. So Surya Jyoti Swaha, Agnir Jyoti Swaha, Surya Jyoti, Agnir Jyoti Swaha ಅಂತ ನಾವು ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಈ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾದ್ಯುತಿಕರಃ. ದ್ಯುತಿಕರಃ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಮಹಾದ್ಯುತಿಕರಃ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಬಲ್, ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅಂದು ಮಹಾದ್ಯುತಿಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿವಸ್ವಾನ್. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಅರ್ಜುನ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಾನೇ ಪೆಟ್ ಶಿಷ್ಯ, ಇನ್ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗರ್ವ ಬರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೀವು. ನಿಮಗಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿವಸ್ವತೆ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಿಷ್ಯ ಟು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ದಿ nth ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದರಿಂದ ವಿವಸ್ವಾಗುಂ ಅಂಡ್ ಅದಿತಿ ದೇವಜ್ಯೋತಿ ಆದಿತ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಿತಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಿತಿ. ದಿತಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಿತಿ ಅಂದರೆ ಅಥರ್ವ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಅದಿತಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ಯಾಹ, and those who are born to Diti are called Daityaha. So though they are cousin brothers, they are brothers, Kashyapa children, still there is the difference between them. The Daityas have become very strong, and Devaha have not become strong. Therefore, Paramatma, Kashyapa Prajapati or Ishvara, ಈ ತರಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು in Anugita and Prashnopanishad, we get the secret. So, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ, they're all together called as ಪ್ರಜಾ. ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದು ಪಾಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದರೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಟ, ದೇವತಾ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕೂಟ, ಸೊ ಕೂಟಯೋಧಿನಃ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾಹ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಂಘ, ಓನ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಹ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಾಲಜಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಾಲಜಿ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿ ಓಲ್ಡನ್ಬರ್ಗ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಿಶೆ mythology, and that has been translated into English by my friend who was a professor of Sanskrit in the Aligarh Muslim University. I don't know, he was very close to us. He got his PhD in Germany,
and so he knows very well German language, and he had married a German lady also, and both of them have worked. See that they in two volumes that have been published, Vedic Mythology, a translation of Oldenburg, I think so. Anyway, so I'm going. I mean, these are all the Vedic studies that because they're all Vedic students, you should not only know the mantra, but know the history of Vedic world. ಸೊ ಋಷಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇ ಗಾಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಿತಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. But if they have got Daivamsa in them, ultimately they will even refuse the Guru Vakyas. For example, Bal Chakravarti, when Sukracharya came and told, Aya, the Vamana who came to you and asked the whole land, he is Mahavishnu, he wants to devastate you. But Guru Vakyavannu ಆದರೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ no, he never, though he is the Rakshasa, but he refused, he could not obey him, and simply said, Vipraya prakatiduvrataaya bhavate Vishnu swarupaya dasyami ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆ ತ್ರಿಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅಂಥ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. You understand how, though they are Daityas, still they are really doing good, but very picked up. So Aditihi, Devajutihi, and Naha Adityaha, Ajyam Dushanaha, Viyantu. So let all of them go away, not stay. And be. So even Ganapati also, Dhutibihi the sadhanam, Bhartana Kutirtane, whatever packets of wealth he has brought with him, he will leave it to the Vijamana and go away. Even in marriage also, you understand, Sumangaliriyam Badhuhu Sameta Pasyata Saubhagyamasya Asyadatva Paretana Amin Satamanam Bhavatu. So the priest will say, Oh gods, you all come here. Look at this bride for all prosperity. She is getting into the Kalyanatvam or and bless her. ಸೊ ಪಶ್ಯತ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯಮಸ್ಯೈ ದತ್ವಾ ಈ ಕೂತಿರುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರೇತನ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಲೀವ್ ದಿ ಕಪಲ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, you see what a kind of wealth and culture and civilization, etc. Among all civilizations, the Vedic civilization never got destroyed. It continued. Vedic culture, Vedic knowledge, Vedic religion, Vedic wisdom, everything stands. Nobody can say, Sanat Dharmavan sais beku andre. Yeah, who are you to do it? Even Rishis could not do it. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ವಿಯಂತು ವಿಯಂತು ಅಂದರೆ ಆಯಾಂತು ವಿಯಂತು. ಆಯಾಂತು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್, ವಿಯಂತು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಗಾಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ stage in Punararadhana, Adhana of Agni. These are all the things that we are asking, and gods come, they receive your offerings, they enjoy that, they greet you, they bless you, and Viyantu, they go away. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Vijam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyanta, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purushashirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu.
ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು.